Hello students, how are you all? I hope you have attended my first lecture on quadratic equation, where we have introduced about the quadratic equation. We have introduced the general form of the quadratic equation, and we have written the equations in standard form or in general form. विद्यार्थी मित्रांनो, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं पहिलं लेक्चर तुम्ही अटेंड केलंच असेल. त्याच्यामध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे नक्की काय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जनरल फॉर्म कसा असतो आणि दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन रिअरेंज करून जनरल फॉर्म मध्ये म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं हे आपण माझ्या मागच्या लेक्चर मध्ये आपण शिकलेलं आहे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला मराठीमध्ये वर्ग समीकरणे असं म्हणतात आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे सोल्युशन काढणं किंवा रूट्स काढणं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला एकूण 2 रूट्स असतात म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी अशा फॉर्मॅटमध्ये जेव्हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं तेव्हा एक्सच्या तुम्हाला 2 व्हॅल्यूज मिळतात. तुम्ही त्यांना x1 x2 असं म्हणू शकता किंवा तुम्ही त्याला अल्फा बीटा असं सुद्धा म्हणू शकता. तर आता चला आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स कसे काढायचे ते शिकूया. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स काढण्याचे काही पद्धती आहेत. एक फॅक्टरायझेशन मेथड आहे, एक कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड आहे आणि एक फॉर्म्युला मेथड आहे. सुरुवात करूया. क्वेश्चन असा येतो, सॉल्व द गिवन इक्वेशन. आता हे लिनियर इक्वेशन्स इन वन व्हेरिएबल आहे, 8th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही शिकला. आता हे काय आहे तर x plus 5 is equal to 13. So what you will write here, x is equal to 13 minus 5. X plus 5 is equal to 13. So x is equal to 13 minus 5. And what you get is x is equal to 8. So this is what called is the solution of this equation. Okay. So what is the solution of this equation means what is the value of the x? It is 8. Okay. So to find the solution of the equation means to find the solution of the variable. एखाद्या इक्वेशनचं सोल्युशन काढणं म्हणजे काय तर त्या इक्वेशन मध्ये जो व्हेरिएबल असतो त्याची व्हॅल्यू काढणं. ओके ओके. आता एक वेळ तुम्ही हे सोल्युशन काढलं x इज इक्वल टू 8 तर ते चेक पण करून बघा की ते बरोबर आहे का. x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 याच्यामध्ये आपण पुट करू x इज इक्वल टू 8. लेट अस सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू 8. सो यू नो दॅट 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13. 8 plus 5 is equal to 13 means what you have found is correct. हे जे तुम्ही x is equal to 8 ही व्हॅल्यू काढलेली आहे ती बरोबर आहे. Yes. Therefore x is equal to 8 is the solution of given equation. x बरोबर 8 हे सोल्युशन आहे कारण आपण इक्वेशन मध्ये x ची किंमत 8 वापरल्यानंतर 8 अधिक 5 बरोबर 13 आलेला आहे म्हणजे LHS बरोबर RHS आलेला आहे म्हणजे x बरोबर 8 हे आपलं सोल्युशन बरोबर आहे. माय डियर स्टुडंट्स, solution of equation means the value of the variable we find, it is also called as a root of equation. आता इथे जे दिलेलं आहे ते लिनियर इक्वेशन आहे आणि इथे x ची पॉवर 1 आहे तर इथे तुम्हाला x ची मिळणारी व्हॅल्यू सुद्धा एकच असणार आहे म्हणजे लिनियर इक्वेशनला x ची व्हॅल्यू एकच असते. ओके. सोल्युशन ला आपण रूट असं सुद्धा म्हणतो, पण लिनियर इक्वेशनला फक्त एकच रूट असेल. आपल्या चॅप्टरचं नाव काय आहे? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, राईट. आता समजून चला की ते x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 आहे ते x इज इक्वल टू 1 जर वापरलं तर 1 प्लस 5 6 उत्तर येईल, राईट. मग ते बरोबर RHS आहे का? नाही आहे. म्हणजे x इज इक्वल टू 8 ही जी तुम्ही इथे व्हॅल्यू काढलेली आहे तीच बरोबर आहे आणि ती एकमेव व्हॅल्यू आहे. इज इट क्लिअर? ओके. So remember that whatever you find the root of the equation,
or as a solution of the equation, it must satisfy the given equation. म्हणजे तुम्ही एखाद्या इक्वेशनचं जेव्हा रूट काढता, सोल्युशन काढता, म्हणजे व्हेरिएबलची जी किंमत काढता, ती तुम्ही पुन्हा त्या इक्वेशन मध्ये वापरल्यानंतर LHS इज इक्वल टू RHS आलंच पाहिजे. जर LHS इज इक्वल टू RHS आलं तरच ते त्या इक्वेशनचं रूट आहे असं आपण म्हणू शकतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. If each of the example given below, in each of the example given below, determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation or not. आता तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं जाणार आहे आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या खाली काही x च्या व्हॅल्यूज दिल्या जाणार आहेत. आपण त्यांना रूट्स म्हणू, पण त्यांना रूट्स तोपर्यंत आपण म्हणू शकत नाही जोपर्यंत त्या इक्वेशनला ते सॅटिस्फाय करत नाही. ठीक आहे, मग आपण चेक करूया की त्या ज्या व्हॅल्यू आहेत दिलेल्या त्या रूट्स आहेत किंवा नाहीत. 4m square minus 9 is equal to 0. The values of m you are given are 2, 2 by 3, 3 by 2. इथं आपल्याला 4m square minus 9 is equal to 0 असं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलंय आणि m ची किंमत दिलेली आहे 2, 2/3 आणि 3/2. आता आपण ही एक एक किंमत काय करायची या इक्वेशन मध्ये वापरायची आणि जर LHS इज इक्वल टू RHS आलं तर ती व्हॅल्यू त्या इक्वेशनचं रूट आहे आणि नाही आलं तर ती व्हॅल्यू त्या इक्वेशनची रूट नाही. सो सिंपल. ओके, so this is the quadratic equation given 4m square minus 9 is equal to 0. So arrange equations such that we get RHS at 0. आता हे इक्वेशन अशा पद्धतीने अरेंज करा की तुम्हाला RHS 0 मिळाली पाहिजे. आता योगायोगाने इथं RHS तुम्हाला 0 दिलेलीच आहे. लक्षात ठेवा, कोणतंही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं तुम्हाला तर सगळ्यात पहिलं काम काय करायचं, त्याला त्याचा स्टँडर्ड फॉर्मॅट जो आहे त्याच्यामध्ये पहिला अरेंज करायचं. मग स्टँडर्ड फॉर्मॅट काय आपला ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. म्हणजे पहिल्यांदा x स्क्वेअरची टर्म, त्यानंतर मिडल टर्म जी x ची असते, त्यानंतर कॉन्स्टंट, त्यानंतर इक्वल टू आणि त्यानंतर 0 असं पहिल्यांदा अरेंज करायचं. आता इथं तुम्हाला 4m square minus 9 is equal to 0 असंच इक्वेशन दिले. You are given the equation as 4m square minus 9 is equal to 0. So no middle term is there. You can write it as a 4m square plus 0m plus 9 is equal to 0. Or not necessary to write like that. Just now put the value m is equal to 2. आता आपण काय करूया, ह्या 4m square is minus 9 या LHS मध्ये डायरेक्ट m is equal to 2 ही किंमत वापरूया आपण. मग आता काय येणार 4 into 2 चा स्क्वेअर minus 9. मग 2 चा स्क्वेअर किती आला 4. So 4 into 4 is 16. 16 minus 9. Okay. So what is the answer? 16 minus 9? 7. Right. Now what is given to us is 4m square minus 9 is equal to 0. Now here the RHS is 0 and what we solve is LHS is equal to 7. इथं बघा तुम्हाला RHS मध्ये किंमत 0 दिलेली आहे आणि तुम्ही आता m is equal to 2 ही किंमत वापरून तुमचं उत्तर 7 आलेलं आहे. मग या दोन्ही सेम आहेत का? व्हॅल्यूज नाही आहेत. मग LHS is not equal to RHS. जर LHS is equal to RHS असेल तर आपण म्हणतो the given value is the root. And LHS is not equal to RHS, then we say that given value is not the root. Understand? So LHS is not equal to RHS. Therefore, the value m is equal to 2 is not the equation of the root because this equation is not satisfied. So 2 is not the root of the given quadratic equation. Understand, students? Okay, now let us check the next value, that is 2 by 3, whether it is the root of this quadratic equation or not. आता आपण m is equal to 2 by 3 इक्वेशन मध्ये वापरून बघूया की तो इक्वेशनची LHS आणि RHS बॅलन्स करतो का, म्हणजे सॅटिस्फाय करतो का. Substituting m is equal to 2 by 3 in LHS of the given equation. LHS is equal to 4m square minus 9. So value of the m is 2 by 3. So it is 4 into the bracket 2 by 3 bracket square minus 9. So it is 4 into the bracket 4 by 9 minus 9. Now 4 into 4 is a 16. 16 minus 81. That is 16 upon 9 minus 9. So it will come 16 minus 81 upon 9. Now 16 minus 81, the subtraction will be minus 65 and that is divided by 9. Now my dear students, observe here the value of the LHS is minus 65 upon 9,
but what we are given is that on RHS it is equal to 0. So it is not equal to RHS. So here also LHS is not equal to RHS. Therefore, the value of m 2 by 3 is not the root of the given quadratic equation. Okay, so 2 by 3 is not the root of the given quadratic equation. Understand? My dear students, पहिले एक्झाम्पल मी सोडवून दिलं तिथपर्यंत बघून परत वाटल्यास मागे जाऊन पुन्हा एक वेळ बघून घ्या. दुसरं एक्झाम्पल मी आता सोडवून दिलेलं आहे त्याचाही व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा मागे जाऊन व्यवस्थित बघा. ओके, नेक्स्ट लेट अस पुट द व्हॅल्यू m इज इक्वल टू 3 by 2. आता m इज इक्वल टू 3 by 2 ही व्हॅल्यू वापरून आपण बघूया. So put m is equal to 3 by 2 in LHS in the given equation. What is the given equation? 4m square minus 9 is equal to 0. Out of that, take LHS is equal to 4m square minus 9. In that 4, and what is the value of m is 3 by 2. So 4 into 3 by 2 bracket square minus 9. Now this is 4 into 3 square is 9 upon 2 square is 4. So 4 into 9 by 4 minus 9. Now 4 get cancel. Yes, this 4 get cancel. So what will come is a 9 minus 9, and 9 minus 9 is equal to 0, and this is equal to RHS. Yes. So what we found here is that LHS is equal to RHS. सापडलो बाबा एकदाच. मग इथं तुम्हाला LHS is equal to RHS मिळालेला आहे. म्हणजेच इथे इक्वेशन काय झालेलं आहे, सॅटिस्फाय झाले. Thus equation is satisfied. So we can say that 3 by 2 is the root of the given quadratic equation. स्टुडंट्स, हे पूर्ण सोल्युशन व्यवस्थित बघा. पुन्हा एक वेळ मागे जाऊन व्यवस्थित बघून घ्या, लिहून काढा आणि लगेच टेक्स्टबुक मधले सेम या पद्धतीचे एक्झाम्पल्स असतील ते 2-3 एक्झाम्पल सोडवून टाका. ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्झाम्पल? Same problem is there in each of the example given below. Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation or not. म्हणजे दिलेल्या quadratic equationच्या समोर ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज त्या quadratic equationचे रूट्स आहेत की नाही हे चेक करायचंय. म्हणजे दिलेल्या व्हॅल्यूज quadratic equationच्या LHS मध्ये वापरायचे आहेत. जर ती व्हॅल्यू वापरल्यानंतर LHS इज इक्वल टू RHS आलं तर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं, आणि ते जर इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं तर आपण म्हणतो ती व्हॅल्यू त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे. ठरलं? येस. मग आता बघूया. द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2p स्क्वेअर प्लस 5p मायनस 3 इज इक्वल टू 0. 2p स्क्वेअर प्लस 5p मायनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचंय, दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 असं अरेंज करून घ्यायचंय. इथं त्याची अरेंजमेंट आहे का हो? त्याची ऑलरेडी तिथं अरेंजमेंट आहे. ओके, डन. Now what to do next? What to do next? Put values. So p is equal to 1. Let us start. P is equal to 1. So put p is equal to 1 here. Substituting p is equal to 1 in LHS. So that will be what? 2p square, that is 2 into 1 square, plus 5p, that is 5 into 1, minus 3 is equal to 0. म्हणजे काय येणार? 2 plus 5 minus 3 is equal to 0. Now 2 plus 5 is what? 7. So 7 minus 3, that is equal to 4. आता बघा मी बोलता बोलता इथे is equal to 0 म्हणतोय, पण ऍक्च्युअली तसं नाहीये. 2 into 1 square, that is 2, plus 5 into 1, that is 5, then minus 3, and it comes what? 7 minus 3, and that comes 4. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन काय दिले? 2p square plus 5p minus 3 is equal to 0. आणि तुम्ही p is equal to 1 व्हॅल्यू वापरल्यानंतर उत्तर तुमचं किती आलंय? 4 आलंय. मग LHS किती आहे? तर आता तुम्ही सोडवल्यानंतर आलेली 4 आहे, पण RHS किती आहे इक्वेशन मध्ये दिलेली? 0 आहे. मग LHS is equal to RHS आहे का? नाही आहे. If LHS is equal to RHS, then we say that it is the root of the, it is the root. And if LHS is not equal to RHS, then we say that it is not the root. So here the LHS is not equal to RHS. Thus equation is not satisfied. Equation is not satisfied. So 1 is not the root of the given quadratic equation. म्हणून 1 हे दिलेल्या quadratic equationचं रूट नाही. कळलं का? Okay. Now next problem, next value is 1 by 2. Let us put p is equal to 1 by 2.
So substituting P is equal to 1 by 2 in LHS of the given equation, we get LHS is equal to 2 into the bracket 1 by 2 bracket square plus 5 into the bracket 1 by 2 minus 3. Now 2, 1 by 2 square is 1 by 4 plus 5 into 1 by 2 minus 3. Now let us solve this. This is a 2 into 1 by 4, that is 1 by 2. 1 by 2 plus 5 by 2 minus 3. Now this is 5 plus 1 is 6. So 6 divided by 2 minus 3, and 6 divided by 2 is what? 3. So 3 minus 3, and the value of 3 minus 3 is equal to 0. So the given, yes, equation is satisfied. Thus the given equation is satisfied. Here LHS is equal to RHS. So we can say that P is equal to 1 by 2 is the root of the given equation. Okay, students? Okay. Now let us use the value of P is equal to minus 3. Next case. So put P is equal to minus 3 in the given equation. So what we will get is, this is a 2 into minus 3 square plus 5 into minus 3. Let us solve it. That is minus 3 square is what? 9. 9 into 2 is 18. And this is 5 in minus 3. That is 5 into minus 3, that is minus 15. And again this is minus 3. So what we get here is a 18 minus 15 minus 3. So this will be what? 18 minus 18. And 18 minus 18 will be 0. And what we find is that LHS is equal to RHS. So here LHS is equal to RHS. So P is equal to minus 3 also satisfies the equation. So minus 3 is the root of the given quadratic equation. विद्यार्थी मित्रांनो, इथं तुम्ही आता p ची किंमत -3 वापरलेली आहे. पहिल्यांदा 2p स्क्वेअर प्लस 5p मायनस 3 इज इक्वल टू 0 या इक्वेशनची फक्त LHS लिहून घेतली आणि p ची किंमत किती वापरली आपण? -3 वापरली. आणि ती इक्वेशन वापरून जेव्हा आपण हे सोडवलं तेव्हा LHS ची किंमत किती आलेली आहे? 0 आलेली आहे. आपल्याला दिलेल्या इक्वेशन मध्ये अगोदरच RHS किती दिलेले आहे? 0 दिलेले आहे. म्हणजे इथं आता आपलं LHS इज इक्वल टू RHS झालेलं आहे. म्हणजे हे इक्वेशन काय झाले? सॅटिस्फाय झालेलं आहे. येस. सो -3 इज द रूट ऑफ द गिवन quadratic equation. Understand? My dear student, next question. X square plus 3x minus 4 is equal to 0. We have to check whether x is equal to 1 or x is equal to 2 or x is equal to 3 is root of the quadratic equation. आपल्याला दिलेल्या quadratic equation मध्ये x is equal to 1, x is equal to -2 आणि x is equal to -3 अशी किमती वापरून चेक करायचंय. जर दिलेले इक्वेशन ते LHS इज इक्वल टू RHS आली तर ते जी व्हॅल्यू आहे x ची, त्यामुळे ती काय असते? त्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचं रूट असते. आता पहिल्यांदा आपल्याला दिलेले इक्वेशन बघूया. x square plus 3x minus 4 is equal to 0. Arrange the equation such that we get RHS is equal to 0. My dear students, whatever the given quadratic equation, write it first, then arrange it in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. That is what called in the standard form, and then put the values one by one. So now put the value of x is equal to 1 in LHS. So x square plus 3x minus 4 is equal to 0 for this equation. Put x is equal to 1. So it will be 1 square plus 3 into 1 minus 4. 1 square plus 3 into 1 minus 4. So 1 square is 1 and this is a 3. So 1 plus 3 minus 4. Now 1 plus 3 is 4 and 4 minus 4 is 0. And here the LHS is equal to RHS. Yes. So here the LHS is equal to RHS. If LHS is equal to RHS, then we say that the given value of x is the root. So here the given value of x is 1. So x is equal to 1 is the root of this quadratic equation. Okay. So LHS is equal to RHS. This equation is satisfied. So 1 is the root of the given quadratic equation. My dear students, now next value, that is equal to x is equal to -2. So let us substitute. Substituting x is equal to -2, what we will get is there. The equation is x square plus 3x minus 4. Okay, it is written, and in that the value of x is -2, so it will be -2 square plus 3 into -2 minus 4. Now -2 square is 4. 3 into 2 -2 is -6. So 4 minus 6, and this is -4. So together it will be what? This is +4 and this is -4 will get cancelled. So what remains will be only -6.
So RHS is equal to 0 in the given equation, and LHS after solution what we get is a minus 6. So minus 6 is not equal to 0, means LHS is not equal to RHS, and thus the equation is not satisfied. The equation is not satisfied. Therefore, x is equal to minus 2 is not the root of the given quadratic equation. Understand, students? पुन्हा एक वेळ सोल्युशन बघू शकता तुम्ही याच एक्झाम्पलचं. Okay, now let's start next example. That is next root or next value of the x, say minus 3. Now given equation, in that put x is equal to minus 3. So in LHS of the given equation we get minus 3 square plus 3 into minus 3 minus 4 is equal to 0. So minus 3 square is a 9. Then 3 minus 3 is a minus 9, and this is minus 4. Now 9 minus 9 is a 0, and 0 minus 4 is the minus 4. So what we understand here, that is for this equation, the LHS, the RHS is 0, and after solution here what we get is LHS is equal to minus 4. So LHS is not equal to RHS. Therefore, the equation is not satisfied, and so minus 3 is not the root of the given quadratic equation. It's very easy, my dear students. Now, one more quadratic equation is given to us. X square plus 5x minus 14 is equal to 0. We have to find whether x is equal to root 2 or minus 7 or 3 are roots of this quadratic equation. So first of all, yes, the given equation should be of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. It is there. So put x is equal to root 2 now. X is equal to root 2 in the LHS. So what we get is root 2 square plus 5 into root 2 minus 14. Now root 2 square is a 2 plus 5 root 2 minus 14. Now 2 minus 14, that is equal to minus 12, and this is 5 root 2 as it is. But what is the RHS given here is a 0. So is this 5 root 2 minus 12 is equal to 0? No. So this is not equal to RHS. Now we know that if LHS is equal to RHS, then we say the given value is the root. And if LHS is not equal to RHS, then we say that the given value of x is not the root. So here LHS is not equal to RHS. Therefore, the given value of x, that is equal to x is equal to root 2, is not the given, is not the root of the given quadratic equation. Okay. Now put x is equal to minus 7. Put x is equal to minus 7. X is equal to minus 7 in LHS of the given equation. We get LHS is equal to minus 7 square plus 5 into minus 7 minus 14. Now minus 7 square is a 49. Then this is a 7 into 5 into minus 7, that will be minus 35. And this is what is a minus 14. Now minus 35 and minus 14, that is become minus 49. So 49 minus 49 will be 0. And my dear student, here the RHS is 0, and here we solve LHS is equal to 0. So what happens here is that LHS is equal to RHS, and you know, my dear students, when LHS is equal to RHS, we say the equation is satisfied, and if the equation is satisfied, then given value of the x, that is say here x is equal to minus 7, is the root of the given quadratic equation. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 त्या फॉर्मॅट मध्ये पहिल्यांदा लिहिलं पाहिजे. जर त्या फॉर्मॅट मध्ये नसेल तर ते अरेंज करून घ्या. त्याच्यानंतर काय करा की दिलेली x ची किंमत आहे ती वापरा. ती दिलेली x ची किंमत वापरल्यानंतर तुम्ही सोल्युशन आणाल, ते असेल तुमचं LHS. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये RHS ला नेहमी 0च असतो, बरोबर आहे की नाही? मग तुम्ही काय करणार, त्याचं उत्तर जर 0 आलं म्हणजे LHS इज इक्वल टू RHS आलं की काय म्हणणार, तर ती जी दिलेली x ची व्हॅल्यू आहे ती त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे. इतकं साधं सोपं आहे. Let us check for x is equal to 3. So substituting x is equal to 3 in LHS of the given equation, we get 3 square plus 5 into 3 minus 14.
Now, my dear student, 3 square is nothing but 9, 9 plus 15. 5 into 3 is 15. So 9 plus 15 is a 24, and 24 minus 14, the answer will be what? 10. But my dear students, what is given to us is that x square plus 5x minus 14 is equal to 0. Means the RHS is given is 0. And when you solve this in this case, the LHS is equal to 10. So here the LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. And when LHS is not equal to RHS, then given value is not the quadratic is not the root of the quadratic equation. So here x is equal to 3 is not the root of the given quadratic equation. Understand? Same example, but the variable is n only. So this is n square plus 4n is equal to 0. Now you have to put the value of n is equal to 0 or minus 2 or minus 4. I might just took this as n square plus 4n is equal to 0, the equation as it is. Now put n is equal to 0 here. So what we will get is that n is equal to 0. So n square is a 0 square, that will be 0, plus 4 into n, that is 4 into 0 will be 0, and 0 plus 0 will be 0. So here the equation is satisfied, that is 0 square is equal to 0, 4 into 0 is equal to 0, 0 plus 0 is equal to 0. So LHS is equal to RHS, and we know that when LHS is equal to RHS, the equation is satisfied. And when equation is satisfied, we know that that value of x, here in this case, the that value of the variable, here in the case, n is equal to 0. So 0 is the value of the variable put here, and the equation is satisfied. So we say that 0 is the root of the given quadratic equation. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेले क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पहिल्यांदा ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या फॉर्मॅट मध्ये लिहून घ्यायचं. त्याच्यानंतर दिलेली जी व्हेरिएबलची किंमत आहे ती वापरायची. त्याच्यानंतर मग LHS सोडवायची. RHS तुम्ही बघूनच घेतलेली असते. जर LHS इज इक्वल टू RHS आलं तर त्या व्हॅल्यू साठी ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं. अंडरस्टँड? मग आपण त्या व्हॅल्यूला काय म्हणतो? दॅट इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Now next value is minus 2. Put n is equal to minus 2. So n square, that is a minus 2 square, plus 4n, that is 4 into minus 2. Now minus 2 square is a 4, and then 4 minus 8 is a 8. So it is a 4 minus 8, and 4 minus 8, the answer comes what? Minus 4. And minus 4 is not on the number line, right? So इथं काय, sorry, minus 4 is not is equal to what? RHS. RHS is given us is what? 0. So here LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. Therefore, we can say that minus 2 is not the root of the given equation. My dear student, मी number line वगैरे असे काही शब्द वापरले तेवढे निग्लेक्ट करून टाका. त्याचा इथं काही संबंध नाहीये. Now next is substituting n is equal to minus 4 in the LHS of the given equation. आता n is equal to minus 4 वापरून बघूया. n स्क्वेअर म्हणजे मायनस 4 चा स्क्वेअर प्लस 4n म्हणजे 4 इंटू मायनस 4, आणि मग हे वापरून बघा, तुमच्या लक्षात येईल की मायनस 4 स्क्वेअर येतो 16, आणि 4 मायनस 4 चं उत्तर येतं मायनस 16, आणि 16 मायनस 16 चं आन्सर येतं 0, आणि दॅट इज इक्वल टू किती आहे? RHS आहे. म्हणजे इथे LHS इज इक्वल टू RHS झालेले आहे. म्हणजे गिवन इक्वेशन काय झालंय? सॅटिस्फाय झालंय. आणि गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झाला असेल तर मग मात्र n is equal to minus 4 is the root of the given quadratic equation. सेम क्वेश्चन, दिलेल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची रूट आहे किंवा नाही हे शोधणं आहे. आणि जर असेल तर मग एखादा अननोन पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिला जाऊ शकतो, त्याची तुम्हाला किंमत काढायची आहे. ओके. Now what is this? In this example, state whether k is the root of the quadratic equation y square minus into the bracket k minus 4 and y minus 4k, that is k this bracket into y minus 4k is equal to 0 or not. Now this is y square minus in bracket k minus 4 into y minus 4k is equal to 0. And what we want to prove is that whether k is the root of the equation or not. आता माय डिअर स्टुडंट्स, इथं बघा की इथं जे इक्वेशन आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, याच्यामध्ये y हा व्हेरिएबल आहे, बरोबर? y हाच फक्त व्हेरिएबल आहे, आणि इथं सांगितलंय की चेक वेदर द k इज रूट ऑफ द इक्वेशन. आता k ही रूट आहे की नाही कसं ओळखायचं? तर सिंपल गोष्ट आहे की k आहे तसं, म्हणजे y इज इक्वल टू k असं या इक्वेशन मध्ये वापरायचं. जर इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं, इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं म्हणजे काय होतं? LHS इज इक्वल टू RHS येतं. जर तसं झालं
तर के हे या इक्वेशनचं रूट आहे. मग बघूया आपण आता सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू टू चेक इन LHS of the given equation. So y is equal to k, put here, so y square, that will be k square. Yes, then this is minus into the bracket k minus 4, it is as it is, but this y becomes k minus 4k. Now this is solved here, this is k square, so minus k plus 4k, okay, and into this k, so it will be about k square minus 4k, and this minus 4k as it is. Now let us solve this bracket. So what you will get here is k square minus minus become plus 4k, and here this minus k as it is, minus 4k as it is. Now this k square and this minus k square get cancelled, this plus 4k and this minus 4k get cancelled, and what we get answer is a 0. So in given equation on RHS there is a 0. So LHS is equal to RHS, and thus the equation is satisfied. So we can say the K is the root. K is the root of the given quadratic equation. मित्रांनो हा थोडासा चॅलेंजिंग प्रश्न होता. y स्क्वेअर मायनस इथं k मायनस 4 इंटू y मायनस 4k इक्वल टू 0 होतं, 0 होता, आणि तुम्हाला विचारतं k ही रूट आहे की नाही, म्हणजे k हा कॉन्स्टंट मानायचा आहे. राहिलं कोण y, तर y ला तुम्ही काय मानलेलं आहे, व्हेरिएबल मानलेलं आहे. इज इट क्लिअर? मग आता इथं रूट काय आहे, तर के, y ची किंमत काय, के, मग ती सरळ तिथं तुम्ही वापरली. y ची किंमत के वापरल्यानंतर जे सोडवून आलं उत्तर ते आलं 0, आणि तुम्हाला दिलेल्या इक्वेशन मध्ये RHS ची किंमत 0 दिलेली आहे. सो LHS इज इक्वल टू RHS, यामुळं हे इक्वेशन सॅटिस्फाय झाले. आणि जर इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं असेल तर y इज इक्वल टू k इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सेम क्वेश्चन, इथं x इज इक्वल टू मायनस के बाय 2 आहे, आणि तो या इक्वेशनचं रूट आहे की नाही हे शोधायचं. मग काय करायचं, दिलेली इक्वेशन लिहा, x ची किंमत मायनस के बाय 2 का टाका, आणि LHS इज इक्वल टू RHS येते की नाही बघा. तुम्ही स्वतः करा मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही स्वतः करा. मी तुम्हाला इथे थोडंसं फास्ट फॉरवर्ड सोल्युशन दाखवून पण ठेवतोय. तर इथं बघा बरोबर तुमचं के स्क्वेअर बाय 2 मायनस के स्क्वेअर बाय 2 झालेलं आहे, प्लस 3k मायनस 3k होऊन तुम्हाला फायनल आन्सर 0 मिळाला. म्हणजे 0 इज इक्वल टू काय आहे, RHS आहे, आणि LHS इज इक्वल टू RHS आलेला असेल तर गिवन इक्वेशन काय होतं, सॅटिस्फाय होतं. म्हणजे दी गिवन व्हॅल्यू जी आहे ती त्या इक्वेशनची रूट असते. मग इथं k इज इक्वल टू मायनस k इज इक्वल टू मायनस k by 2, sorry, x is equal to minus k by 2 is the root of the given quadratic equation, or you can say is the solution of the given quadratic equation. My dear student, such type of examples we will see in the next lecture. आता सध्या आपण जे एक्झाम्पल शिकलो होतो ते कोणते होते, तर तुम्हाला साधारणपणे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 असे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर तुम्हाला x च्या वेगळ्या वेगळ्या किमती दिल्या होत्या, आणि त्या x च्या किमती जर दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे LHS इज इक्वल टू RHS बॅलन्स करू शकत असतील तरच आपण त्या x च्या किमतींना त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट आहे असं म्हणू शकतो. अशा माहितीवर आधारित, अशा थेअरीवर आधारित एक्झाम्पल्स आपण आता जस्ट सोडवलेले आहेत. बाकीचे एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये सोडवूया. थँक यू.